나도 인데 아니你们送过人了呀？去这干部本这边，那làm cho rồi mới chung à? Anh đi thôi mà chỉ có số đó. 다 취시장 소리지. 일단 내지게 안에 내차지 안에 집에 다들 조대 가서다 고백 경제로부터 또 들이채고하고 경제로부터 안데 아주 규리 차장 선물보다 지출라 한게 예고도 안에 슈베 안에 지게 이제 마비업지 권한수 에너지 다른 분이 용 에너지 소수액이 지 강노르다 에너지 자니 섬을 강노르다 아니 예외 예서 근데 료동으로 제제 아니 유진비 발도 아니 예고도 아니 쇼체 아니 최리야 장준 나한테부터 대장 고주 권한수에게 에너지 당연히 에너지 추세 자름지 드레지기 레림지 지야 충분히 미나 아니 하장기 아니 야부 용사를 제제 안데 통도 발숨도 아니 그만 충분해 다 지당 나랑 그거는 다 지당 지취 셰알이야 아니 가르쳐야지 세브로 지용도 경선 가르쳤잖아 아니 당아주 이제 세수르지도 취 셰브 셰블이야 야나니 집에 가서에 교행게 치매 막을 버리지 나간다 미교임에 지고 알았어 안 되는 거 저요만 아니 미교임에 저요만 딱 간다 교행기에 풍공으로 차지돼야 해 다야나니 베지 랑견 코도 배네 애니베 한번 릴리체스 신년지 고요 알았어 다들 지상으로 단들사네 안데 데지 한바라지 자 메데베스치 한번 데지 첨부지 메데베스도 그래 산다 바지 디 경계 치매 막을 장마대 미부체 에너지 양배지 지금缺了呀 뭐지 비체제 단도는 지금 아게기 배주 남을 생대로 내지 지들 드레란지에 드레란도 지가서 민대베 소시 도시에 뉴스안에 타지 취시할 카버를 쉐딩의 소시도 아들이 뉴스안에 에너지베나 아주 되게 뒤규 에너사 라바다 에너사 베베걸이야 에너지 다 지게게 퍼블릭 오디언스 서머베 만저 제가 담배걸이야 남규지 준비 시에디야래 안데 발람진에다 지마 시에네 조스케민도 소소에 냠네스 케메체 안다 그 뒤에 지 소스 교대 비상 조스케민도 저 대고 매합서시 안 참자지 하르스 레비나 안다지 제레스기 가서지 곰데르 지 교스진데 안다 디니지 가서에다 안다지 라마 담바담 무슨 제비 인두산에 칠레비아라데 삼체 이제 삼로스 단체네 또 슈딩에 딱 안다야 딱 안다 드린데 지 당기 권도 슈번은 지 코나츠我마도바 제제 에 이제你们送过人呀안 체크즈 제제 안 계속 가셔지 시하고 다 남자를 뭐지 친구가 뒤돌아야 계속 가시 쇼도스케요 아래 난 될래야 저 토마르네 지 마도바다 로버토베 차다 망보지 예바 다시 먹어보지 인두산에 아 마도바 가서
고민도 돼. 아주 오케이. 다른 게 고마고 지상당양 알아 시야 대상당 갈아 가보다. 다 마도 받아 로버로 또 배차. 아무 용식이랬어. 안다 담보는 타제신이다. 제자다 되게 되지 수수수하다. 아니야 지비지비 편도에 차셔를 제비네. 안다 담지기 지난주 가르쳐에 다 조조데 시조로네 센조 말로버사지 기시야 유바다. 녜지 수다 노비네 양코나 주지 캠바게보다 에너지 냠레 나체디데다 냠뇽 삼보 예베 인두산에 엔 센조 말로 나로나 슈아인 A 3-day program of teaching has been organized, and the topic for that is based on the the precious garland of the Supreme Path by Lord Gambopa, and the essential purpose for organizing this program of teaching is that a number of devotees have been living around the proximity of the Judo-tantric monastery for a long time, and these people have come from great distance, from far away abroad, that is, and leaving behind their the home and property, as well as their close family members, and just with the sincere intent to pursue the study and the practice of the Dharma. And so repeated requests have come from such people on numerous occasions that if I could provide them some teachings, so towards the fulfillment of their wishes, the program of teaching has been organized. Nevertheless, for me personally, it's a very difficult task to come to terms with giving teachings, because for one, that in order to give the profound and genuine teachings of the Dharma, one should be free of faults and whatever veils or the stains, and which I'm certainly not. I'm like heap of faults. And then on the other hand, maybe should be some person overwhelmed by or swayed by the purpose of self-gratification, and with tremendous pride that one has no hesitation in uttering the words of the teachings to the extent which is to say that one has no respect for the teachings. And I don't think I'm such a person either. So being sort of in between, it becomes a difficult task to come to terms with giving the teachings. In fact, previously, during the
public audiences, the weekly on Wednesdays and Saturdays, there were times that I was providing some brief explanations on whatever different topics of the Dharma. Even that also I actually stopped doing because someone with no experience of the Dharma simply parroting the words of the Dharma didn't seem appropriate. Nevertheless, I continued with giving the transmission of the practice of Chenrezig and recitation of the mantra, since such practices are blessed and consecrated by highly realized great masters or practitioners of the past. And so since that has been some time, any teaching has been given, and so with the repeated requests coming, so based on that, providing the teachings. But before going any further into whatever explanations, I must make it clear that whatever I utter or say, that is the not correct or appropriate, and I seek your pardon. And then, since there are many mature practitioners and learned individuals gathered here, and as we have a saying that even if the person who's talking doesn't know how to present it well, yet based on the wisdom of those hearing, that you will hear in the right way, even though it's not presented in the right way, maybe you will have the wisdom to hear it in the right way. So with that, we will start. 아니 다 남절 무지 중앙이 롱지 바지 이제 토빈 소소를 지었다. 간에 토빈이 세브르 스타트문도 되네 군디윤 경우마 아니 미게 데라든 디웅거규게 아니 솔라칸이야 페두산에 아니 디두산에 바지 남자로 무지 중앙지 도 송죄나요. 디 때브레고 딩지비 차상한지니 이야로 총비 다 dinheiro já tá dinheiro já né tá dinheiro é ele nie donc dure nie donc dure né nie donc dure lolia ele doji ding kamé gujue tolia ele 남자를 이제 정화돼 차르지 마 기뉴브 솔야 슈아로 드리지 고갑지 총 안다 드리지샤 안다리데 니마숨 마도 매체 안데 인두산에 아니 지 조조다 거라 마 자외 토네 마 지슈 지슈나서 드리브체서 I have received the the reading transmission of Gambopa's Precious Garland of the Supreme Path, and immediately I cannot recollect from whom I received the reading transmission. And one time His Holiness the Dalai Lama had given the teachings on this text at the Tigong Kagyu Institute
in Dehradun, and I listened to the complete recordings of that teaching, and then in 2007 in Bodh Gaya during the Karmic Winter, the winter session, the Kagyu, the monasteries, and there I had the opportunity to give the teachings on this particular text. And so here this time we have the program on the same text, but since it's only 3 days, so it's quite a short time, probably we'll simply have to concentrate on the root text. 제 간보바디 상매 지바지다 견도 하우르지 간다요 공네 다 동규 니와서 말바 동규 니와 임바 다这个동규 라야 총체 아니 구选别 뒤소 아니 맹기 맨라야 캐바난체 energy 가스레这내 swala 소베 멤베 상황 제스레 테네 energy 다 김답 지den게다 가스레 김답 제네 에너지다 아니세모지도 총 도스체 다 로지리아 아니 룽베 나로레야 지 준비 다 준비 내암서 다 준비서 요시다다 간다 내암지 총제 아니 세총 아니 세총네 아니 풍부 게네 수레인도 세모총네 아니 풍부 게네 아니 간접선도 사네 아니 잠야 총라 개봐 그래 다 가자 와이프 다 대잠이야 총라 개봐 다 드레 차요레스 다 이내 잠디 아니 총라 개버지 이비네 지 단동지 우체 모두 체네 아니 다 대여빈도 사나 아 공고 삼디나로 바지지 공기다 가서 잠선에 다도 공기 김도디 지sem리야 지 가서다 시험바로 제제네 우체 또 위에서 말했어. 안 공제네. 간다지 가르쳐다. 아니 교란을 배 가짐 가려 예비네야. 아니디 말셔셔당에 주바치기. 안드네 손제 모랑게 가짐데 조다 간다. 최 주비하지. 다들 이제 딱 가짐 샤가 임으래. 제가 안에 디두산에 가짐 샤 가짐 샤고 정도 말씀이 지도하지 가세요. 아샤레지 방불이야 샤지지 난기 탐주 가자 탐주 부디지 당고를 샤베 나지도 계주 그렇지 사줘다. 쟤네 간다 아니 잠데 총네 아니 가짐 샤바는 신체는 도말 아니 최를 수제 도말 아니 그 가담베 최 냠레 난체 아니 다 개외신이 전부 샤라와 전부라서 군들이야 아니 센섬 지가담 비출이야 센섬 가시면나 되네 다르지 지주밀레베 아니 센 퇴바점이 아니 대박이네 아니 지주의 정도 배네 다야 아버지 좀다 라니다 아 대과야 맞다 So talking about Gambopa and Lord Gambopa, probably you're all familiar or aware of
Okay. So you have the honor familiar as to who Nabokpa was, and known to be the second generation of a very special line of family, and then in his youth he was became highly learned in the field of healing or medicine, became a great physician, as well as took to family life, the life of householder, and raised two children, a son and a daughter. And at some point in the course of their life, a very serious epidemic broke in the area, and as a result of that, the son passed away. And when he had gone, when he carried the bone to cremate his son, carrying the corpse, and while returning, he found his daughter also has died. And then after he again went and cremated his daughter, and then because of this epidemic, he comes back and finds that his wife is critically ill with the epidemic, and yet she has not breathed her last, and it became somewhat evident to Nabokpa at that time, and that she was sort of holding back because there was something she wanted to communicate, so her last words. And so, seeing that, Nabokpa asked her if she would like to, utter her last words or her will. And so, accordingly, she did, and the essence of which is that she would want him to completely commit to the practice of the Dharma, and to assure that she had, I think, an uncle of hers as a witness, and also that she wanted him to take her will in the form of an oath, so as per tradition, that he had put a volume of a sacred text on his head, and through that sort of taking this oath that she will follow through, he will follow through with the will. And so with that, his wife passed away, and his wife's partner or wife passed away, and then having all the family now passed away, he, along with the line of the will, committed himself to the study and practice of the Dharma, first approaching the great Kadapa masters of his time, such as the great Master Sharawa, and so on. And later on, when he heard the very name of
the first opportune time when he heard the very name of Narepa, and a strong sense of yearning and feelings of faith and devotion aroused within his mind. 这个《胜道宝鬘集》的作者，也就是高波巴大师，那他的一些故事，相信这些大家也都蛮清楚了。那主要呢，高波巴大师他是来自于一个很大的一个家族。那么当他在年轻的时候呢，他就开始学医，并且呢，他在他年轻的时候呢，就开始学医，并且呢，精通这些医学方面各种的医药。之后呢，他就成家了。成家之后呢，他生了有一个儿子跟一个女儿。那么在有一年当中呢，他的家乡突然开始有这个传染病，所以呢，他的儿子首先感染到疾病之后就死亡了。那这时候他带着他儿子的遗体去火葬。那么火葬回来的时候呢，发现他的女儿呢也因为疾病而死亡了。这时候他又带着他女儿的这个遗体呢去火化，然后回来的时候呢，到了家里看到他的妻子也染病了，而且呢得了这个重病，但是一直很多天下来呢，他太太都没有断气。这时候高波巴大师他就想了，他说我的太太她都一直没有断气，一定是心中还有什么放不下的，所以呢，他就去找了他太太，就说你是不是还你有什么话要说？你有什么遗言吗？只要你交代的任何事情，我都一定会让它完成的。这时候妻子就告诉他说：“我希望你呢，在我死了之后，你能够好好的修持。”那讲完之后，这个妻子她就往生了。同时，故事里面也有记载，当时呢，他的妻子甚至还请他的哥哥，就是舅舅，然后来当证人，把这个经典放在高波巴大师头上，要他在经典面前这样发誓说，将来他一定要好好的修持佛法。总之呢，在妻子往生之后，高波巴大师呢就按照他的遗嘱，好好的去修持。首先呢，他依止的是噶当派的这些教法，他跟随了当时很出名的一些噶当派的大师，像是沙拉瓦尊者等等，他将一切噶当派的这些教法呢都学完成了。之后呢，一直到他有一天听到了这个密勒日巴尊者的名称的时候，他升起了非常非常大的信心。다 마당자 하운다 다 구대 된다 지준 군들이야 뒤즈를 무시하라 슈베게지게 야만다 뒤인뒤를 쇼제 안 디네 지준 게베 롱템은 시체네 에너지 샷 가수다 감뷰리래야 에너지 그런 주바치스 안 주바치에는 다 간다 니마질이야 그런레베 가수에 가레베 상경을 수통하게 지금 대바를 지기를 했어 안 디류스안에는 그런레베 똑바 민자 셔레스 안 디네 똑바 디네 샤웨게 네 니모디네 손데 그런레베 초바장네 에는 초바장 소마르바다 베 잡불업데 짱네 에너지 상계기 때문에 대 제고래 제제들이 지 안다간다 갈롭나 안데네 감보바 안에 감뷰질이야 페네 통매 지 토공 제베 이미나 어제 로중이 링래야 당자르 체네 당자르 세두산다 베 샤라geb체 소마르다 기온 캄바 기온 샤라geb체 안에 로중이 링래야 당자르 체네 안에 주발을 쇼고 공디스탄에 안에 다 롱된 총체 아니 중중이 당자를 제바베 중이 땜바 빼와 가사 이제 다 롱된 총체 아니지 다 도나지 다 불로 짱네 아니지 그유 다 균생기 로마 가서다 그 유치시 중계라서 다 도나지 다보 그 유사디 아니 지준 감보베 에너지 거진당 아니 공기 진 잡아치래라 대내 총인 버지도 세블 차디요래 다도나
다 공기 지 투모모 인베 지 가수에 다 별 송취 나무 이내에 다나 신지 땡주 정바 나와 이제 나로리아 만체 나로리아 가샤 추 징제기 토네 배 가던베 아니 저 로종디 냠련다 아니 자기 친구기 아니 지 가수에 냠련디 니 편수 가수다지 송도 자르네 아니 냠련나 다들 이제사 가샤 추 징제사 니 추무레 안드네 인두사네 다디 준zel 되네 간달지 지금 투모모 이베 가주 람서로 쇠되나 도시래샤 다들이 들인데 시아가 남서로 비치 청와이 이베네 다 조데 에너지 기부숨게 다 남제린 버스네 장도 다지 가담비 고만나 버츠여기 숭규 시샤로 제네 배예배서 다야 슈구슈구도 봐야 안 돼서 양지 자기 침벽이 양배지 냠도단 제배 토네야 가수 가셔야 가수다한테 축처 가셔 용되게 예배서 세서 다이미 시제 잔체 유사 문주게 냠내다 시제기 아니 냠내도 상관없이 가담배 냠내다 제배 두세미 유사네 다들 셈라 페보상 셈라 지 가수에 셈토도 바버로 지다 심규 커보용 알아 이제 그때 평일 전부 예서라 삼정도 그러니까 아니 야구 공부도 때 주요하는 저거로 근데 안 저기도 사지 안 듣고 막고는 So after over the opportunity to meet Chizun Milarepa and with tremendous faith followed Chizun Milarepa, even though she's stay with Chizun Milarepa was relatively short, and within which time received the complete instructions, and so in accordance with the instruction of Chizun Milarepa that he should now, having received the teachings or instructions, take himself to the mountains of the Gambo mountains, and there in the caves take to a retreat, and as a way of prediction of prophecy by Milarepa, there will come a time when you will have the complete faith and insight to see me as the Buddha, and when that time comes, then you should work towards the leading followers onto the path of the Dharma, and thus sort of benefiting the communities of followers. So initially, Gambopa had the strong intention that he will do 12 years of sealed, so-called sealed retreat, where everything is closed, and sealed retreat for 12 years, and that was his intention. But in the course of this practice, sort of more prophetic indication came to him that benefiting others through making the Dharma flourish, or the guiding students for 12 years will be more beneficial, or substantially beneficial, than 12 years of complete sealed in retreat. So accordingly,
Gambopa they started giving the teachings and in relatively short time attracting great many disciples and initially teaching along the line of the Kadamba traditions, and so thus his followers became numerous in number, and then the different sub-lineages in the Kagyu developed, so-called the 4 elder and 8 younger lineages, and or for that matter, the well-known Darbo Kagyu lineage they came into existence. And what is apparent both in his teaching as well as in his writing is that the sort of unique features of his teaching as well as the writing is that how he wove in the Kadamba tradition of mind training and the Mahamudra tradition of the meditation together, and that joining this two together is the unique feature of his presentation of teaching. So here also this in the case of the pressure garland of the Supreme Path, and it's basically presented teaching in accordance with the 3 types of the categories or types of the categories of the aptitude of the disciples, and so much of the text is focused on from the approach from the Kadamba angle of emphasizing the importance of training of the mind. Yet at the same time, in the later part of the text, the angle concerning Mahamudra and meditation in connection with that is also included. So in essence, it is presented in a way that how to, in a way, present the essential points of the teachings, what are sort of the core points of the teachings that could make impact and that could bring about more substantial benefit. 다 될라야 아니 지주 밀레베게 아니 쓰리마나 숨베 다외응 구르게 고들이야 지금송 거에 심전라 네베 전수 나서요 난진 다와 타대 대다 주주 나서요 시다도 다와 신도망这是多다들 유모하지 도시 쓰다 다디 미친 버스 당마요 드린두산 다디 아니 지금송 거에 심전라 다 감송이 거하다 지금 년대 때 봐 유시하다 감송 거하다 년당아 좀 전부님들이야 처음에 이냐 라소수기 아니 주로다 전부님들이 토라야 베르지 주로 전부 마고요래 안다나 신지 라소수기 양 가서 주로 전부 정도 마스야 근데 소소수기 지 가서에 다 주로 정도 맞다 psychology 말하면 근데 아직 배 친이를 벌써 말해 친이를 근데 배 다외 결손이네 뭐 시다요 되버리 이거지 단도나 지 라소수리아 지 대외 전주스는 장도 터도기 아니 톱자
안도 지 가셔에 이제 된도 녀샤 잠이 좀 먹고 얘기 되지다 안 다나시 에너지 나르진루이네 아마 우샤야 돼 나르진루 서머베 에너지 당아도 지 등진사 지시나 등면도 베르지 다베랑 아주 지 남배기 면에 셰비 이미네야 다지 간사가 다도 즈버세 셰뉴산 다텔레베지 주다 저 오마오마디지 지문 질로다 주다 고모고마디 주문 질로 드 드마르바 안 드레시나 드르메도 야메는 지추르소소스기 나로레야다 지 주대 남샤 망부시지에 되다 담도 망부시지에 도스레 딱 간다라양 지 따와다 아니 대다 튜베지 남냠서 준비를 리바다 안 다나시 쥐베 캐르소다 근데 담도 망부시다요 알았어 So to say something from more a general point of view, and in the words of Chidan Milarepa, His Holiness was reading, that was communicated to the Protectress Teringma. And so His Holiness began with that in general, in the three spheres of existence and so forth, and luckily he said we don't have to go into the details of it. But anyway, let's put it this way: that in general in the world, that there are put aside three spheres and all of that. Just in our world, that there are many different spiritual traditions, and with a different set of philosophical beliefs or perspectives. And in fact, even within one spiritual traditions also, there are different philosophical levels of philosophical sort of positions that are taken, and perspectives that sort of be desired as to along the line of what is it that one wants to accomplish and achieve, and towards that end what are one's philosophical sort of views or perspectives. Or for that matter, if we talk about the issue of how is perceived, how the sense of I, or we could even say the sense of ego is perceived. And even though there is the general notion of ego and self, but the way it is perceived are different depending on the different levels, that initial or more that the higher levels in which the sort of understanding or the philosophical positions are taking place. So in this way, that approaching spirituality, it's in a way very sort of multifaceted, and in general, that each spiritual tradition has this particular feature of their own philosophical view, and so then along with the philosophical view, the perspective and the practice of the meditation that should go along with it, and then how that in action or in conduct it is to be carried out. So
presentation in such ways. 但是呢，这得住个那下忙不去面嘛对吧？那米个那不看出来的，我有你嘴里啊米，那这个这些个子来多远吧？是啊，我有你嘴给知道吧？得住这个边这看出来的这边，他等于就是啥呢？我有你嘴米几个，那可宽把人之前呢？다 고란 거에 로에 좀부터 뒤에 근데 제제 간다를 지금 터두기 계속세는다도 터두기 저거든 좀 채고요. 다 간다 우유 니주기 남기 좀 쓰는다도 아니 냠술래 좀 쓰는다도 야나지 로종을 좀 쓰는다도 간다 근데 저거한테 계속 쉽지 않아요. 아도 또 경향시에 대해 아니 배다스게 아마 다들 뉴스 다들 로에 좀 배워도 제일류 텔레이네 양고가라 가사 소수기 소수래야지 규주 왜 규주 세마라 아주 삼류 추세에서는 장도 어느 하나지 로에베 짐버르디 안다반다지 안기 당분이베는 저 로에 짐버 안 점진타 타마망부지에 인도산 아 되게들이야 듀시 톱시에 지고 이미네 아니 제 연구 톱시에기 아니 남기 준비 가서 남기 준비들이야 그 간다 지양 거 지 탑그다지 대줄이야 지 탑당 탑주망 뭐지 거네 여와 제거할 수 없이 드레인두산에 땅 아주 집에나 남백이 나로 셰비네 아니 가사게 배 지최년배 냠슬레배 가사와도 셰비네 되게 쉬운지 아니 기부 숨기 딸 남기를 벗어낸 장도 기부 숨기 관다 여와 체당 아니 다나시 티베 왕도 셰비네야 아주 용자라 티부 숨체 아니 니랑 그 티부다 아니 티부 침부다 아니 저상도 티부스 야지야 대면 이외에 지당 그 티베 좀 먹고 살아라 아니 대면 이외에 지당 다 나도 미 티부 나사로 이제 야지 티부 티베 납사신다 제용디 요래 간다야 삼성예지 정도 삼이 티부 사야데 구주를 좀 외로 섬섬지 뭔데 다분게래야 에너지 타바다 탐체 캠베 람게 베지 람을 줘야게 깨자들이야 만지 권래야 얘네 시제 차네 안주지 가서에 지금 저 미지미 주사네 아니 저 미지 미상고지 차리야 아니 자기한테 가서 창고요다 아니 뒤에 가서 창고요 봐 되게 좀 시작도 아 간다 좀미 상고지 차기고 좀 소나 아니 내내신에 지금 최고 상고지 차 아니지 냠내바 상고지 차기한테 인좀 좀 다르지 고급지도 와 아도 미 상고지 차기 고급 자 매비지리야 아니 뭐 저기 최고 상고지 차 고급디 가보면서 대리 뉴스안에다 저 러미티고 사데 아주 지양배 돈안 세고 할수 있어요. 다들이야 저 러미티고 서두산다 거버지 알아 두유섬주르지다. 근데 미티고 서두산다 미셔진로 마와. 근데 자나도 저리나 공부지 좀 대신에 근데 이들이잖아. 아니 가서에 미셔진 로마와. 미 가서에다 미지조 나로래야. 아니 아주 빈주 미데 미버로래야. 잡아치단 거를 지고요. 난 하나씩 빈주 구셔다. 빈주 참즉 나 그게 내가 또 시에제. 또 가더라. 지 미지조 지 나로래야. 대네 미드냠도 속거나 아니 바지 디즈니 냥가 마시야 시럽시래 안다나지 남상계베 나로리네 고불루 제베 에너지 에베르지 기후 소틱사다 기후 소틱사다 네 유쇼 다 가다들이 먹고 와랬다 나 민도 좀 말하는 가면이다 다들이 뉴스 고불루 제베 미슈로기 에네 간다 랍좀 먹고 싶다요 아래
안 배우기 계속 고만 넘어 주이네지 내가 저 랍즈람 먹도 와 지된다 안 쉬어야 지된이게 랍즈람 먹도 와 다들이 인도사 당한다 토마르지 미지 뭐지다 미지도 지금 나로야 초와 gen게 지배면에 안 미데 미버로야 따단 가르치 된고요 안 미데 미버로를 잡아 지두산에 에너지 가수에다 두쇼네原点 간제가 상고요 봐 가초네 교연 그런 세고요 봐 되게 지시한과다 계속 와 되네 다 망치진다 란데바 지중 그런데 쟤네 다 되네 야 파이 티고 세요 뉴스ane 아주 같이 지 파이 티고다 창배 티고 왔어 대신 뉴스한다 원두기 하다 미대와 지금 된도냐 미대와 된도냐 선한 장도 다팅상 변화 퍼지지 아주 좀리 돌려야 되지 주로 변화 이슈다 안다나신 변화 가는 거 주식 주로가 근데 지금 같이 소리도 퍼지 하에 되버지 매로 순서로 네 다들 이게 안 거지 남부 상계 외직 티베 남샤 나로래야 파직베 주샤비네 베르지 라이 티고레 제 남샤 나로래베 되게 코스 떠버리는 중에 소 지금은 로선서로시 간다르지 하다미 도나 뭐니줄이야 녀소 숨을 깨베인 녀소 숨을 다 지단도 미고 빛내 게라서 뭐야르데 이미네 디나라 녀소 숨기 근데 루덴래야 벌써 지금 담배 취 죽네 얘는 간다를 자와랍신 제도야 하나 갑시다 다 되나는 저 자와를 잡서 여버디 아니 하다 미 루덴들도 와 안다 디나네 자 안지 루덴 상셔서는 다도 초도 주버디 미 루덴 있어 다 내게 하다 미 루덴지 토버 잡아라야 안고지 용원도 손에 아니 집업에 가서 이제 치미 버차 지레마다 유견 가야베 만좀 마사 발이야 안들이 지기 저부지 자와 접대 상시 누구 말와 다들 인도스탄지 플라이 티버스네 다도 다들 나로래야 지비라 지 미개와 봉주다 아니 개와 주주 지당게다 진짜게다 남자 여배 인도스탄에 에틱스 말보다 지금 수rim기 제바람도 시에 여배 인도스탄에 다 디네 고지 원도 레미 된데 토야기 제 지금 에러서 주래 레이드 디준전데네 가능한 일수 토리 아직 레미 디버디스 산한다도 지 원도 르덴 주비아기 에너지 겨워 주고야다 델리네 돈아 채고야 돼 개집시라도 다 가다지 떠주게라네 말하네 주로디 떠주게라면 돼 미기 좀 주르지 뭐소나 아니 바지 르르미르데 상도야 가라고 So while the different religious traditions have its own sort of set of philosophical views and outlines of spiritual practices, but to think in terms of what is realistically beneficial in terms of being able to further one's spiritual development. Obviously, there is a need for sort of a systematic, gradual or graded path of approach, whatever one wants to call it, graded path or the set of practices, or for that matter,
training of mind, and in that just having sort of a set of philosophical beliefs and is alone not enough, that it must be able to practically fit within the framework of one's individual's mental ability and capacity that is compatible to the individual's level of comprehension, understanding, and integration, and and so in this way that it needs to be laid out rather clearly, and in terms of something that would be of practical relevance, even within the Buddhist tradition, as mentioned earlier, that recognizing that it has to be in a graded way, and so the teaching presented in terms of the three types of categories of individuals based on the different degrees or levels of capacities, understanding, comprehension, and so the importance of the principles of three yanas, the Shravaka and Pratika, and then Mahayana and Vajrayana, however one presents the three yanas. So the purpose of classification into the three yanas, or that of 9 yanas and so on, are presented because of the recognition of that the teaching must be compatible to that of one's level of or the ability to grasp, to understand. And so I sometimes personally feel that there also should be the vehicle connected with just strictly, not necessarily on spiritual context, but in an ordinary sort of common sense context, the vehicle that is connected with the human beings and that of the devas. And in order, for instance, to while the final goal may be realization of complete liberation and enlightenment, but I personally feel that prior to the treading on that path, that there's a practical preparation necessary on the sort of a human level, and that is to use the human ability for discernment and thus cultivate to become a good human being. And how to be actually become a good human being, what are the factors that one needs to sort of factor in or embrace to become a good human being. Because prior to becoming a good human being, I think it'll be not so practical or difficult to actually be able to step on the stage of being able to pursue the greater or the higher path of liberation. So I feel there must be a sort of, when we talk about the different yanas, there must be sort of that yana, the vehicle, directly connected with devas and that of human beings. I understand in the ancient the Confucianism or the Confucian tradition culture, that the emphasis first within the human community, how to become
a more grounded human being in terms of grounded in the qualities of respect and the affection, and how to actually be sound and the human being who can render benefit towards others. And in a particular the text of teaching by Nagarjuna, as well as a number of eminent or prominent Tibetan masters, scholars, as well as realized beings also have in the teaching pointed out how important it is first in the context of the world that one is in, how to become a good and grounded human being, and how to have a sort of sound view as well as a healthy relationship between human beings. So in this way, to become a sound human being is the basis for any further spiritual development. Then talking about higher realms of existence, such as that of the devas and so forth, probably from my own perspective, I feel like other religions, like other world religions, be it Christianity or Judaism and so forth, maybe can actually come in the category of sort of the Devayana, or that connected with how to accomplish the benefit of the higher realms of existence. And so obviously if one is born in the three lower realms of existence, then the opportunity or the possibility of benefiting others or being able to extend benefit is out of the question. But in the council of the higher realms of existence, be it human or the Deva realms, that there is the possibility that it's realistic to become a grounded human being, because just the hope to become enlightened or become liberated alone is, of course, not sufficient. So in this way, discernment in terms of what are the appropriate qualities or attributes that one needs to embrace, and what it is that are the against such that one needs to abandon, what false and mistaken things that one needs to, in essence, that how to embrace basic ethical principles, and just simply having some belief or faith, a view alone is irrelevant without having some basis of ethical principles and grounded in ethical conduct to start with. 단도나 간다야한테 토바야한다고 저거 상계기 숭배 아니 숭적 탐제 심디에 터수마 다 심디에 터수마 대한 에너지 최기고 지리시 동송의 뉴스안에 답변은 강버질이야 노스라는 rumor다 강버질이야 나노야 로고 여비나 안 들려야 고직마도 매ብ체 고직디나는 종게미 엔티지 여비나 안 참가시비로 지켜져 종면 줘. 안 참으로 지 그냥 종되십시오체. 안지 가서지 주제 뉴스안 매지바제지 참가를 기계하르지마도 개미유지. 딱 계세 강버지난 드라리아 안 고미로 제디시 동서에서 빠졌다 미리를 고르지요체. 안 디나는 주신 답대로 주면 줘. 다 이제 지시는 정말 다 간다.
간다량 상계기 뉴제 왕부 림바의 뒤배관에 안에다 간다 최이 고토마 송야하래 안다나 지지 가이 콜로다 림바도마 림바 숨라 송야하래 대 송가이 김전다 조조 뉴제 소소에기 안에다 유수단 뒤네 안에다 담지 심규 뒤에 탑 간제도 안에 공네 안에 심규 뒤에 심규 가셔야 뉴제빌레도 소셜마도 개야 말았어 상계기야 심규 심뒤에 타서 숨버래 아주 냠len 챙게 주의 인비냐 상계 숨비 최대 수수 심리야지 전대 비치야 숨버래 수수 심리야 롭수 차로 지다 수수 심 다지 체도 아니 상계 숨비討论的时候 배주당 봐야 돼 계신분에 마도 나 잠시 저 상계 최대이데 아니 바지 치기 왜 초간을 보지 장례를 보지 뭐지 자로자로 제 근데 차 인도산에 에너지 심규류에 조수 뭐지만 근데 차디요 근데 인도산에 뒤균전 때네 아니 마을 상물로 심리야 이제 동해의 소화인데 봐 아니 대외 소화를 되니 경가 차디요 다 근데 지금 디도긴 돌래 시작이나 아니지 대화다 동해 남사 망부 시시에베 팽겨만해 아니 저지네 아니 가서에 지 동해의 규 아니 미기와 차당기 왕도 땅한체 아니지 니머를 신도 베 녀모보 수체로 처치 안다나지 차당기베 인생대네 어다 가사에 최 아부 중마서 아니 배 가서 차당 왕도 쇼송 배사송 사르지 되는지 셰버지 비빙이 와 말았어 아니 근데 전에 다 간다 초진내지 최전되르지 여버체 다인비는 초진내 아니 차당 르마 통화 전에 근데 전에 배 인생 대비 이미나 아니 처바 상보지 아까라 합시다래서 처바 nga chaba sangbu chigi nyamne ba sangbu chigi sengenda ane mangbu yungu rede ne de jibu pya mare jawa do monam jaba jibu pya mare zo de nga zuji semli ya be khashwa da so so le lo ding thobe ji khashwa ji ta jue senen da do ane yana ji kelен tam자를 줄 거야 돼 계점으로도 와 가라가리다 시나 소야나 디나 동나 간다르 상해지 총장 간다르 소소이기 미유는 누버치기 사람이지 근데 지금다 로디 신ning 좀 보지 메타메를 좀 보지 이사래 난 도라지 셈게 통하냐 간다르지 내도 뉴지 간다르 내가 셈리야베 제주지 이제 지금다 간다 아니 지금 소소하게 뉴마디 생각도 안 했지 타주야고 제거해야 돼 계속 멘토송 드립정도 So in short all of the teachings of the Buddha, the vast body of the teachings of the Buddha is for the sole purpose of helping us tame our mind. And the 84,000 classes or categories of the teaching of the Buddha is for that same purpose. Maybe it would help if we put it this way, metaphorically, that is, if there is a great mansion and that so many people wants to go inside that grand or great mansion, but if there is only one door to that great mansion and there are so many people wanting to enter, then obviously could be very challenging
in terms of the crowd. And on the other hand, if that ground or the great mansion that everybody wants to get into has the same mansion that everybody wants to get into has 84,000 different doors, then people can easily enter into the mansion. And while the doors are different in different places, so to speak, but it serves the purpose of entering the same mansion that everybody wants to enter. So along that line of the example, and the different aspect or the stages of the teachings of the Buddha is for the sole purpose of bringing about the taming of our mind, yet in recognition of the different mental inclinations and initial different capacities, so presented skillfully along the lines of those levels of the propensities. So the purpose of turning the wheel of the Dharma, the three turnings of the wheel of the Dharma, and so on, to serve the purpose of meeting the different mental inclinations, yet at the same time to bring about the complete taming of the mind. But what is significant or important to recognize is that it is not sufficient enough that the Buddha has taught the teachings and with the intent to bring about the taming of the mind, and the practitioners, the followers, must have a realistic approach towards that one's purpose of approaching the teaching is along the line of the intent of the Buddha, to apply it, to integrate it, and to bring about the actual taming of one's mind. Because more and more there is the danger of spiritual practice becoming just a ritual, a formality that one sort of goes over on some different occasions only. And to bear in mind that it is the earnest wish of all beings, one and others, we acutely want to be free from suffering, and we genuinely want to experience the stable, genuine happiness. And so simply having laid out the sort of the course in terms of the view and path is not enough, and one has to make a realistic approach that the practice serves as an antidote to getting rid of one's mental afflictions. And because oftentimes we maybe just sort of repeating words of excuses in the way of today also my practice didn't go and serve the purpose of dealing with or subsiding my mental afflictions of attachment and aversion. What a shame. And then repeatedly saying the same thing, but not getting done anything on a realistic level. And so on the one hand, that one wants to be free of attachment and aversion. On the other hand, one simply doesn't want to give up attachment and aversion. And so then obviously the
realistic or practical experience will not come about. And it is not enough that one wants to be a sort of a good practitioner, and one must be one must have the resolve and to sort of face the challenge. So it's simply not enough that one has some good ideas and how good one wants to become, or one has hopes and one makes prayers, because such alone is not sufficient. And if one is realistic about the practice of the Dharma and one really appreciates it, then from the very depth of one's mind, a sense of resolve and an unwavering commitment, and for instance, regardless of living or dying, regardless of happy times or the painful times, regardless of whatever adverse circumstances one encounters, that one's resolve and commitment is strong, anchored, and so that one's ultimate goal of view is never lost, and that one's action is directed towards fulfillment of that goal. So that has to be in place to begin with.